Hello. Um, Today we'll discuss the Ulysses of Alfred Lord Tennyson, written by Alfred Lord Tennyson. Before that, I would like to say a few things. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാല് പേരും കുറച്ച് being like for some weeks we are like very tightly packed with so many things. അതുകൊണ്ടാണ് പല കാര്യങ്ങളും ഡിലേ ആവുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ ഇപ്പം ഈ വീക്കിലാണെങ്കിൽ ഹസീനയ്ക്ക് വയ്യാതെയായി. ഷീസ് ദെയർ CUTN തന്നെയാണ്. ഹസീന ഈസ് ദെയർ ആൻഡ് ജിതിൻ ഈസ് ടേക്കിംഗ് കെയർ ഓഫ്. പിന്നെ താഹിറയ്ക്കാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഹെർ ബ്രദർ ഈസ് നോട്ട് വെൽ. അങ്ങനെ ലൈക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറേ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഫാമിലി കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സും അങ്ങനെയൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ലൈക്ക് വി ആർ ഓൾ വെരി ടൈറ്റ്ലി പാക്ഡ്. But still we try our best to give enough attention to what we are doing. Okay, അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇത്തവണത്തെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഡിലേഡ് ആയത്. ബട്ട് വിൽ ഫിനിഷ് എവറിത്തിങ്. ലൈക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഐ ഹാവ് അപ്ലോഡഡ് ദ ക്ലാസ് ഓൺ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് ലിസൺ ടു ഇറ്റ്. ഇനിയിപ്പം യുളീസസ്, ടെന്നിസൻ്റെ യുളീസസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ദെൻ വൺ മോർ തിങ് ഐ വിൽ കവർ ഈസ് ഓസ്കാർ വൈൽഡ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഏർണസ്റ്റ്. അതും കൂടെ ഉടനെ തന്നെ കവർ ചെയ്യും. അതും മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഒരു റെക്കോർഡ് സെഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം പ്ലീസ് ബെയർ വിത്ത് മീ. ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഐ നോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു പ്രിഫർ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ്, പക്ഷെ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക. മീൻസ് യു മേ ലൈക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ് ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മേ ബി കണ്ടിന്യൂസ് ലിസൺ ചെയ്യാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുമായിരിക്കും. മേ ബി നമുക്ക് അറിയാലോ, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദ PDFs. ഇഫ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ വർക്ക്, PDFs നോക്കുക. That's more than enough. പിന്നെ അതല്ല, if you want to listen to lecture itself, maybe to save time you can listen it in maybe 2x speed or something like that. So it will be a time saver for you. Okay, so that's it. And today we will discuss the poem Ulysses by Alfred Lord Tennyson. I am very much sure that most of you have studied it either in your UG classes or PG classes, or at least even you might have to teach it to someone. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. ലൈക്ക് സിൻസ് ഓൾ ഓഫ് യുവർ ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയെങ്കിലും സംഹൗ ഓർ ദ അതർ most of you will be familiar with the poem Ulysses by Alfred Lord Tennyson. Even if it's not, don't worry, don't panic. It's a very simple poem. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്. വെരി സ്ട്രെയിറ്റ് ഫോർവേഡ്. നമുക്ക് ഒരു വായനയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം. മേ ബി ചില ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരൊറ്റ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, so as usual, what we are going to do is first we will discuss a small biography of Alfred Lord Tennyson, and then we will move on to the poem. Okay, and okay, so those who haven't seen Alfred Lord Tennyson, so this is Alfred Lord Tennyson. Okay, we will move to the bio now. Okay, Alfred Lord Tennyson, 1809 to 92. He was born at Somersby, Lincolnshire, the third surviving son of the rector George Tennyson. So his father's name is George Tennyson, and he was educated partly by his father, then at Trinity College, Cambridge. During his lifetime he was educated partly, കുറച്ച് എഡ്യൂക്കേഷൻ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും, പിന്നെ ബാക്കി ഹി കംപ്ലീറ്റഡ് ഒഫീഷ്യലി ഫ്രം ദ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് കേംബ്രിഡ്ജ്. ലൈക്ക് ഹി വാസ് മോർ ഓഫ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു യങ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്ന പോലത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ജോയിൻ ദ അപ്പോസ്റ്റലേഴ്സ് ആൻഡ് ബിക്കെയിം അക്വൈൻറ്റഡ് വിത്ത് ആർതർ ഹെൻറി ഹാലം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അപ്പോസ്റ്റലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഒരു കോളേജ് ക്ലബ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ക്ലബ്
whatever name you can call it, mainly based on the like undergraduate students. അതിലുണ്ടായിരുന്ന മെയിൻ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ആർ അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അണ്ടർഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ലൈക്ക് who are considered to be intellectuals or like bright. അവരുടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോസ്റ്റലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് he met Arthur Henry Allen there. Okay. Then in 18 and one more thing, like he has two brothers. One is Charles and another is Frederick. അവരും ഇതേപോലെ തന്നെ ടെന്നിസിനെ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കോളേജിൽ തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദേ വർ ഓൾസോ റൈറ്റേഴ്സ്. അവരും റൈറ്റേഴ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. ഓക്കെ. And in 1829 he won the Chancellor's Medal for English verse with Timbuktu, the first poem in blank verse to win. So Timbuktu was the first poem in blank verse written by Alfred Lord Tennyson that won the Chancellor's Medal for English verse. And then in 1827 there was this collection poem by two brothers, which has these poems by both Tennyson and his other brothers Charles and Frederick. And in 1830 there was another collection called the poems chiefly lyrical. Okay. And in 1832 he started like Arthur Henry Allen was like his closest friend. He was very much connected to Arthur Henry Allen. Then this Allen was in love with his sister. അങ്ങനെ കുറേ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആൻഡ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. So in 1832 they traveled on the continent means in the Europe, visiting among other places like കുറേ ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, അങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വൺ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ടെന്നിസൺ ദ മോസ്റ്റ് ഈസ് കോട്രേ. I don't know the exact pronunciation. It's a French town. ഒരു ഫ്രഞ്ച് ടൗൺ ആണിത്. കോട്രേന്നോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് വേർഡ്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഞ്ച് ടൗണിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രഞ്ച് പ്രൊനൗൺസിയേഷനാണ്. യു ക്യാൻ ചെക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ഗൂഗിൾ ഇഫ് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ. Then there was another collection that was there was another collection named The Poems that was published during 1830 to 1833, but it received a savage criticism from the critic John Wilson Crocker, and he wrote for this review അല്ലെങ്കിൽ magazine, the Quarterly Review. He accused Tennyson and his poetry of lack of masculinity and considered him a member of the Cockney School for imitating Keats. ലൈക്ക് ടെന്നിസൻ്റെ ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് he lacked masculinity in his poem. അതേപോലെ തന്നെ അനദർ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹി വാസ് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് കീറ്റ്സ് എ ലോട്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ജോൺ വിൽസൺ ക്രോക്കർ ടെന്നിസനെ അക്യൂസ് ചെയ്തത്. ടെന്നിസൺ വാസ് എ വെരി സെൻസിറ്റീവ് പേഴ്സൺ. വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേഴ്സണാണ് ടെന്നിസൺ. ഈവൻ ഹിസ് ഫാമിലി ഹാസ് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മെലങ്കോളിക് നേച്ചർ ഉള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ് ടെന്നിസൻ്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് റിഗാർഡിങ് ടു ദറ്റ് ഐ ഹാവ് ഓഫൺ വണ്ടേഡ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചില ഫാമിലിയിൽ those families will be very happy, very jovial, അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം അവരുടെ പാരൻസ് ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, അവരുടെ മക്കളെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ദിസ് വൺ ഫ്രണ്ട്, ലൈക്ക് ഹർ ഹോൾ ഫാമിലി ഈസ് വെരി മച്ച് ഹാപ്പി, വെരി മച്ച് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം. സോ ഇറ്റ്സ് എന്തോ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഇമോഷൻ, ഒരു ഫാമിലി ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഐ ഹാവ് നോട്ടഡ് ഇൻ മെനി പീപ്പിൾ. കുറേ പേരിൽ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ് പേളിമാണി ഇൻ യൂട്യൂബ്. നിങ്ങൾ പേളിമാണിയുടെ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഭയങ്കര ഒരു ഹാപ്പി, ജോവിയൽ, എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ആളാണല്ലോ പേളിമാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ഹർ ബേബി റൈറ്റ് നൗ, ആ ബേബി നോക്കിയാലും ഷീ ഈസ് സിമിലർ ടു ഹർ, വളരെ വെരി മച്ച് സിമിലർ ടു ഹൗ പേളി ഈസ് ബിഹേവിങ്, ലൈക്ക് വെരി ഹാപ്പി, ജോവിയൽ, അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ടെന്നിസൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ദേ വർ മോർ മെലങ്കളിക്. അവർ കുറേ കൂടി ഒരു മെലങ്കളിക്, ഒരു സാഡ് ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ മുന്നോട്ട് നിന്ന്. ദേ ഹാഡ് മെനി
ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഓൾസോ, അവർക്ക് പല ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അഫക്റ്റഡ് ടെന്നിസൺ വെരി മച്ച് ആൻഡ് ഹി ഡിൻ റൈറ്റ് ഫോർ 10 years. ഒരു 10 വർഷത്തേക്ക് പിന്നെ ടെന്നിസൺ ഒന്നും എഴുതുന്നില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദർ ഫോളോഡ് ദ 10 years സൈലൻസ്, എ പീരിയഡ് ഓഫ് ന്യൂറോട്ടിക് റിഫ്യൂസൽ ടു പബ്ലിഷ്. When Tennyson's life lacked direction, his emotional stability seemed unusually apparent. So he was emotionally very unstable during that days. And in 1830, Tennyson and Hallam went to Pyrenees in France and Spain border with a plan to make money. And there he wrote these poems. Enoni, I think that's a pronunciation. It's a Greek name. ഒരു ഗ്രീക്ക് നെയിമാണ്. ഗ്രീക്കിൽ നമ്മൾ പാരീസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൈഫിൻ്റെ പേരാണ് ഇനോനി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ദർ ഇസ് ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ്. ഈ ഒരു 2 പോയം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നത് ദിസ് പോയംസ് he wrote from the inspiration the life ആ പൈറനീസിലുള്ള ആ ഒരു ലൈഫിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് he wrote these 2 poems. Okay. Then Hallam, then ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ട്രാജിക് ഇൻസിഡൻസ് ആണ് ആളുടെ ലൈഫിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത്. ലൈക്ക് ഹാലം ഡൈഡ് അബ്രോഡ് ഇൻ 1833. ആ ഒരു ഇയറിലാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ഇൻ മെമ്മോറിയം എക്സ്പ്രസിംഗ് ഹിസ് ഗ്രേവ് ഫോർ ഹിസ് ലോസ്റ്റ് മാൻ. ദെൻ ഹി വാസ് എൻഗേജ്ഡ് ടു എമിലി സെൽവുഡ്, ബട്ട് ദേ ഡിഡ്ന്റ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് അൺടിൽ 1850. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് പോവർട്ടി കാരണമാണ്. വാസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺ. Like poverty caused by the disinheritance of the Somers by Tennyson in favor of his socially ambitious uncle Charles Tennyson. It was considered to be the reason for this delay of his marriage. But R.B. Martin, another critic, suggests that in the book in the very Tennyson, The Unique Heart, he suggests that Alfred feared the black blood of the Tennysons. Notoriously A is not there, notoriously melancholic and unstable family, and suspected that he, like his father, suffered from epilepsy. സോ അവർ ഭയങ്കര ഇമോഷണലി ഭയങ്കര അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര മെലങ്കോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ആയിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് മെനി ഫാമിലി എയിൽമെൻറ്റ്സ്, ദേ ഹാഡ് മെനി ഹെൽത്ത് എയിൽമെൻറ്റ്സ്. Then poverty was there. Then his best friend died. Then he was engaged to this girl but couldn't marry her. So വളരെ ഇമോഷണലി, മെൻ്റലി, ഫൈനാൻഷ്യലി ഒക്കെ he was in a very much bad state. Okay. But all this started inspiring him to write the greatest works of those times. ആ ഒരു സമയത്ത് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വർക്ക്സ് ആണ് പിന്നീട് ആൽഫ്രഡ് ലോ ടെന്നിസൺ പിന്നീട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. And it starts with Tithonus that was published in 1860, but it was composed in 1833-34. ആ സമയത്താണ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, but he was reluctant to publish. Okay. Then in 1842 there appeared a selection from the previous 2 volumes. So 1842 പോയംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ഷനാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയംസ് റിവൈസ് ചെയ്ത പല പോയംസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ പോയംസും അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ന്യൂ പോയംസിൽ വരുന്നതാണ് മോട്ടെ ദി ആദർ, ലോക്സ്ലി ഹാൾ, യുലീസസ്, സെൻറ്റ് സൈമൺസ് സ്കൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയംസ് ഒക്കെ. സോ the poem Ulysses, it gets first published in the collection called Poems, that is published in the year 1842. Okay. And from 1845 until his death, he received a civilis pension of £200 per annum. In 1847 he published The Princess. In 1850 he published In Memoriam. That was in like ഒരു elegy പോലെയാണ് എഴുതുന്നത്, as a tribute to his friend A.H. Hallam. And in the latter year, in 1851, he was in 1850 itself he was appointed as a poet laureate in succession to Wordsworthന് ശേഷം വരുന്ന പിന്നീടുള്ള poet laureate. He was appointed as a poet laureate in the year 1850. Then by that time his fame was very much established. He was a very popular writer. നമ്മൾ നേരത്തെ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങും ആ സമയത്തുള്ളൊരു റൈറ്റർ ആണെങ്കിലും he was not as popular as Tennyson. But Tennyson ഭയങ്കര ഒരു പോപ്പുലർ ഒരു റൈറ്റർ ആയിരുന്നു.
Then his poems like the Idylls of King ഇല്ല ഫസ്റ്റ് 4 സെക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ മോഡ് ആൻഡ് അതർ പോയംസ് 1851 അതൊക്കെ they sold extremely well. Then, although he was suspicious of unknown admirers, Tennyson was a very sociable man with a fondness for declaiming his work to respectful audience. So he was a very sociable man. He liked getting appreciated. But his wife and his son Hallam protected him from hostile criticism, to which he was highly sensitive. But he couldn't take criticism ആൾക്കെടുക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. He was very much highly sensitive to criticism. Then another poem, Enoch Arden, it appeared in 1864. Then the Holy Grail and other poems, it appeared in 1869. The Last Tournament appeared in 1871. Gareth and Lynette, etc. appeared in 1872. Then he wrote some plays. The Queen Mary was his first play. It was published in 1875, and the second play is Harold. It was published in 1876. Then the other plays are the Falcon, the Cup, and the Becket. Okay. He was buried in Westminster Abbey, and a life by his son Hallam appeared in 1897. Okay. So that's it regarding Alfred Lord Tennyson's biography. Then regarding his style of poem, okay, so his subjects were mainly lyrical poems. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലെ poems chiefly lyrical, അല്ലെങ്കിൽ poems written by two brothers എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് early poems, they were mostly lyrical in nature. Then there were many legendary narratives. Greek mythology അല്ലെങ്കിൽ Greek stories എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട്. Then there are poems of ethical interest. He was no deep thinker. വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലും വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫിലോസഫീസ് ഒന്നും എന്താ പറയുക എക്സ്പ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൈറ്റർ അല്ലായിരുന്നു ടെന്നിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹി മിറേഡ് വാട്ട് വാസ് ദ ആസ്പിറേഷൻസ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടൈം. ആ ഒരു സമയത്ത് വിക്ടോറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആസ്പിറേഷൻസും വിക്ടോറിയൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫീലിങ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഹി ട്രൈ ടു ഡെപ്പിക്ട് ത്രൂ ദ പോയം. Then regarding his craft, he was very much fond of this form and the technique. Then he mixed the sound and sense. His poems had a great musical quality. Then his descriptions are similar to Keats, like വളരെ great imagery, നല്ല descriptions, ഒരു pictorial effect. നമുക്ക് we could imagine when we read his poems, we could imagine that ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈവൻ ഇഫ് നമ്മളിപ്പോൾ യുളീസസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ യുളീസസ് ഇസ് ദെയർ ടോക്കിംഗ് ടു ദ വാരിയേഴ്സ്, അവർ പോയ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ ലൈഫ് എന്തുമാത്രം എന്താ പറയുക അഡ്വെഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ളതും ഒക്കെ നമുക്ക് വി കുഡ് ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്സ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് മൈൻഡ്സിൽ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈറ്ററായിരുന്നു ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസൺ എന്ന് പറയുന്നത്. Now we'll go to the poem. Okay, so Ulysses, it was, as I already mentioned, it was published in the collection called Poems in the year 1842, and it's a dramatic monologue. So നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ The Last Stitches is a dramatic monologue. അതിൽ ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഫെറേറോ അൽഫോൺസയാണ് അതിനകത്ത് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ യുലീസസ് ആണ് സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കമ്പാനിയൻ പീസ് ഓഫ് ദ പോയം ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ്. ദെൻ ഒരു ചെറിയ എന്താണ് പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ എന്താണെന്ന് തരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. Ulysses declares that there is no point in his staying home by the still hearth with his all wife, doling out rewards and punishments for the unnamed masses in the kingdom. So he's back to his island. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐലൻഡിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇത്താക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഐലൻഡിലേക്ക് ഹീസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഹീസ് റൂളിംഗ് ദർ ആസ് എ കിങ്. But he is very much disappointed being a king. Very much disappointed എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. He was very much bored എന്ന് പറയാം അല്ലേ. ആൾക്കും ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല ലൈക്ക്
ruling this masses. He is not at all interested in, very disinterested in ruling this masses, taking care of everything. ഭയങ്കര ആൾക്ക് ഭയങ്കര he craves for an adventurous life. ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ലൈഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്രേവ് ചെയ്യുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അയാൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, വാട്ട് ഹി വാണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു, ആൻഡ് ഹി ഈസ് embarking on that journey. അതാണ് ഈ ഒരു പോയം എന്ന് പറയുന്നത്. And his spirit yearns constantly for the new experiences that will broaden his horizons, forever grow in wisdom and in learning. He craves for new experiences, he craves for new knowledge, he craves for wisdom, he craves to learn more. അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു അഡ്വഞ്ചറസ് ലൈഫാണ് he wants. He cannot sit somewhere and just rule the ലാൻഡ്. ഇത്താക്ക പോലൊരു ലാൻഡ് ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് റൂൾ ചെയ്യുക, അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുക. that's not what he wants. Okay, then the most famous phrase in this poem, okay, to strive, to seek, to find and not to yield it, and that was the motto for Victorians also. Again, when we look into that Victorian era, അല്ലെ, വിക്ടോറിയൻ era ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാം, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് they also explored a lot. അവരും കുറേ കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ. they also explored a lot. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ they were the rulers അല്ലേ, എന്താ പറയാം, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപന്മാരായിരുന്നല്ലോ ബ്രിട്ടീഷുകാരെന്ന് പറയുന്നത്. ലൈക്ക് ഈവൻ ഇഫ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ of course there is അതിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രറി സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ they were cruel. They came to our lands. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലാൻഡായ ഇന്ത്യ, ആഫ്രിക്ക പോലെയുള്ള തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിൽ വന്ന് they looted us, they took what we have, they divided and conquered our land, they were brutal. അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എന്താ, ലൈക്ക് they explored അല്ലേ. ഈ പറയുന്ന ഒരു അവരുടെ അവിടെ നിന്ന് പോയി വേറൊരു സ്ഥലം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനും കണ്ടെത്താനുമുള്ള ആ ഒരു യേർണിങ്, ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് ദേ സ്റ്റിൽ ഹാവ്. ഈവൻ നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, അവർ they even started എന്താ, they even began to conquering other planets അല്ലേ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ എലോൺ മസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കുമ്പം എലോൺ മസ്ക് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി വെരി മച്ച് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് യൂറോപ്യൻ ആളല്ലെന്നെങ്കിലും ഈസ് ബേസ്ഡ് ദെയർ അല്ലേ, അവിടെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു കോൺക്വയർ അല്ലേ, മാസിൽ പോവുക, എന്നാൽ അവിടെ ഇനി അടുത്ത ലൈഫ് അവിടെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ ദേ ആർ പ്ലാനിങ് ടു കോൺക്വയർ ദ അതർ സ്പേസസ്, ദ അതർ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലേ. സോ ആ ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉള്ളതാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയൊരു തോട്ടാണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഡിബേറ്റബിൾ, വളരെ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയപ്പോൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ വിൽ മൂവ്. ഓക്കെ, so I will read the poem. First I will read the entire poem, then we'll come back and look at the poem line by line. Okay. It little profits that an idle king by this still hearth among these barren cracks, matched with an aged wife, I meet and all unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All the times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, but with those that loved me, and alone, and on shore, and then through scudding drifts the rainy Hyades vex the dim sea. I am become a name. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments, myself not least but honoured of them all, and drunk delight of battle with my peers, far on the ringing plains of windy Troy.
I am a part of all that I have met. Yet all experience is an arch wherethrough gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I move. How dull it is to pause, to make an end, to rust unburnished, not to shine in use, as though to breathe were life. Life piled on life were all too little, and of fun to me little remains. But every hour is saved from that eternal silence. Something more, a bringer of new things. And while it were for some 3 suns to store and hoard myself, and this grey spirit yearning in desire to follow knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought. This is my son, mine own Telemachus, to whom I leave the sceptre and the isle, well loved of me, discerning to fulfill this labour, by slow prudence to make mild a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties, decent not to fail in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods. When I am gone, he works his work, I mine. There lies the port, the vessel puffs her sail. There glooms the dark, broad seas. My mariners, souls that have toiled and wrought and thought with me, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine, and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old. Old age hath yet his honour and his toil. Death closes all, but something at the end, some work of noble note may yet be done, not unbecoming men that strove with the gods. The lights began to twinkle from the rocks, the long day wanes, the slow moon climbs, the deep moans round with many voices. Come, my friends, it is not too late to seek a newer world. Push off, and sitting well in order, smite the sounding furrows, for my purpose holds to sail beyond the sunset and the baths of all the western stars until I die. It may be that the gulfs will wash us down. It may be we shall touch the happy isles and see the great Achilles whom we knew. Though much is taken, much abates, and though we are not now that strength which in old days moved earth and heaven, that which we are. One equal temper of heroic hearts, made weak by time and fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. Okay, so we'll move back and we'll look into line by line. So it starts with this. It little profits that an idle king by this still hearth among this barren crags, unmatched with an aged wife, I meet and dole unequal laws unto a savage race that horn and sleep and feed and know not me. So he is assessing his current situation, like he considers himself to be an idle king. Like ഞാനൊരു ഐഡിയൽ കിങ് ആണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മീ മച്ച്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഗുണങ്ങളൊന്നും അതിൽ നിന്നില്ല. സോ ഐ ആം ഹിയർ ദിസ് സ്റ്റിൽ ഹാർത്ത്. ആ ഒരു ഹാർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫയർ പ്ലേസ്. അവിടെ സ്റ്റിൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഫയർ പ്ലേസ് സ്റ്റില്ല്, അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് കിങ് ഹീസ് ഓൾസോ സ്റ്റിൽ. ഇറ്റ് ഷോസ്, ഇറ്റ് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഹിസ് സ്റ്റിൽനെസ് ഓൾസോ. And he is among this barren cracks. So Ithaka എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേസ് ഇറ്റ്സ് വെരി റോക്കി പ്ലേസ്, ഒരു ബാരൻ, ഒരു റോക്കി കൈൻഡ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആണ് ഇത്താക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. സോ he considers himself now to be a very ideal king, and he is still there. he ഒരു അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അദ്ദേഹം അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. he is like the fireplace, he is very still, or he is stuck in Ithaka. He is stuck in Ithaka, and Ithaka is considered to be a very barren, very rocky. It's not very much suitable for agriculture. അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്താക്ക എന്ന് പറയുന്നത്. And with him there is his aged wife. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ aged വൈഫും കൂടെയുണ്ട്.
And I meet and all unequal laws unto a savage race. And what he does there, എന്താണ് ആൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്? He is governing, or he is distributing the governing that savage race. ഇത്താക്കയിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ ഈസ് കോളിംഗ് ദം സാവേജ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അവിടെയുള്ള അൺഈക്വൽ ലോസ് ഒരിക്കലും ഈക്വൽ അല്ലല്ലോ. നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും ലോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ്, ദേ മേ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആ ഒരു അൺഈക്വൽ ലോസ്, ഹീസ് ഗവേണിംഗ് ദാറ്റ് റേസ്, ഗവേണിംഗ് ദാറ്റ് പ്ലേസ്, ഇത്താക്ക or this race of people with these unequal laws. And what does this people do? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? They just hoard and sleep and feed. അവരിങ്ങനെ they are very much relaxed, ഭയങ്കര റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. They just hoard, അവർ കുറേ മണി ഒക്കെ ഹോഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. They sleep a lot, they eat a lot, but they don't know who their king is. അവരുടെ കിങ് ആരാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു ധാരണയില്ല. They don't know who Ulysses is. ആരാണ് യുളീസസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ they don't have. കാരണം യുളീസസ് ഹി വെൻ ഫോർ ട്രോജൻ വാർ, അദ്ദേഹം ട്രോജൻ വാറിനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ യു ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇത്താക്ക, ദേ ഡോണ്ട് നോ ഹൂ ദെയർ കിങ് ഈസ്, ഹൗ അഡ്വഞ്ചറസ് ഹി ഈസ്, ഓർ വാട്ട് സോർട്ട് ഓഫ് എ സോൾജിയർ ഈസ് ഓർ എ വാരിയർ ഈസ്, അതല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി, ഇതൊന്നും ഇത്താക്കയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, then I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. So he wants to travel. He craves for that travel. എനിക്ക് ട്രാവലിൽ നിന്നൊരു റെസ്റ്റ് ഇല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. I will drink the life to the lees. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തുമ്പത്തെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് വരെ നമ്മൾ അതിനെ കുടിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ടു ദ ലീസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഹി വാണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈഫ് ടു ദ മൈന്യൂട്ട്, ടു ദ വെരി ലീസ്റ്റ്. ഒരു നിമിഷമാണെങ്കിൽ, ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണെന്നെങ്കിൽ പോലും അത്രയും ഇതായിട്ട് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് അഡ്വഞ്ചറസ് ആക്കണം എന്നാണ് യുളീസസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. All the times I have enjoyed greatly. So all this course of time, ഇത്രയും നാളിനിടയ്ക്ക് he have enjoyed a lot, he have enjoyed greatly. ആ ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റിനെ he considers to be great. He has suffered a lot, and സഫറിങ്ങിനെ അത് he is considering that suffer to be great. And he has enjoyed, he has suffered, and he has been with people who loved him, and he has been alone. കുറേ ആൾക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി, അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിച്ച കുറേ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചു. ഹി ഹാസ് ബീൻ അലോൺ ആൻഡ് ഹി വാസ് ഓൺ ഷോർ, കുറേ കാലം അദ്ദേഹം ഷോറിലായിരുന്നു. ദെൻ ഹി വാസ് അഗെയിൻ ഓൺ സീ, ആൻഡ് വെറും ഒരു സീ അല്ല. വെൻ ത്രൂ സ്കഡിങ് ഡ്രിഫ്റ്റ്സ് ദ റെയിൻ ഹൈഡസ് വെക്സ് ദ ഡിം സീ എന്ന് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ഒരു സ്റ്റോമി ആയിട്ടുള്ളൊരു സീ, ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീയിലും ഒരു ഷോറിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സീയിലും ഹി ഹാസ് ബീൻ ദെയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്കഡിങ് ഡ്രിഫ്റ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ്സ് ക്ലൗഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ റെയിനി ഹെയ്ഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റലേഷൻ, ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷനാണ് ഹെയ്ഡസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ കോൺസ്റ്റലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഫോർ റെയിൻ എന്നതാണ് വിശ്വാസം. ഓക്കെ, സോ ആ ഒരു ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് സോ ദിസ് ട്രിപ്സ്, ഈ ഒരു ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഡിം സീനെ ഇറ്റ് ഡിസ്ട്രപ്റ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിം സീ. Basically he means that he has been with he has enjoyed a lot, he has suffered a lot, he has been with people who loved him, he has been alone, he has been on the shore, and he has been on a very stormy sea itself. Okay, I am become a name. He is very much popular. He is very much popular. അദ്ദേഹം വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. And what is he known for? He is known for always roaming with a hungry heart. He is known for his adventure. എപ്പോഴും കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരു എല്ലാത്തിനോടും ഒരു എന്താ പറയുക, എല്ലാത്തിനോടും ഒരു ക്രേവിങ്, എല്ലാം അറിയണം, എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ എക്സ്പീരിയൻസസും വേണം, എല്ലാം കാണണം
അങ്ങനെ അത്രയും ഡെസ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് യുളീസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിനാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഹീസ് നോൺ ഫോർ ഓൾവേസ് റോമിങ് വിത്ത് എ ഹംഗ്രി ഹാർട്ട് much I have seen and known. So he have seen a lot, he have known a lot. He have seen cities of men and manners, he have seen many cities, he have seen many climates, he have seen many councils, governments. കുറേ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഹി വാസ് ഗിവൺ എ ലോട്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്ട് വെയറെവർ ഹി വെൻറ്റ്. എവിടെയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി റെസ്പെക്റ്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി ഡ്രങ്ക് ഡിലൈറ്റ് ഓഫ് ബാറ്റിൽ വിത്ത് മൈ പിയേഴ്സ്. ഹി ഹാസ് fought that the greatest battle of ever, like all times അല്ലേ, ട്രോജൻ വാറിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സോ അവിടെ ബാറ്റിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാറ്റിൽ ഡിലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ബാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ഓഫ് എന്താ പറയുക, ഡെത്ത്, ഇഞ്ചുറീസ്, ക്രൈസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇഫ് യു തിങ്ക് ഓഫ് എ സോൾജർ, ഒരു സോൾജറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാരിയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബാറ്റിൽ ജയിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു മിഷൻ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഹാപ്പിനെസ് ടു ദം. ഓക്കെ. Then he drink delight of battle with my fears far on the ringing plains of India Troy. So Troy is a very ഭയങ്കര വിൻഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് he had his battles. ഓക്കെ. ഡ്രിങ്കിങ് പ്ലെയിൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു കുറേ സൗണ്ട്സ്, ഒരു വാർ സ്ഥലമാകുമ്പോൾ അവിടെ പലതരം വാർ ക്രൈസ് ഉണ്ടാവാം, സോഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഈ സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവാം, പലതരം സൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ, അതിനെയായിരിക്കും അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഐ ആം പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് മെറ്റ്. ഞാൻ കണ്ടതെല്ലാം എന്നിലൊരു പാർട്ടായി മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ദ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് കം അക്രോസ് അല്ലേ. ഈവൻ ഇഫ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും 96 എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ, ഇറ്റ്സ് എ തമിഴ് ഫിലിം, വിജയ് സേതുപതി തൃഷ അഭിനയിക്കുന്ന 96 എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ ദർ ഇസ് വൺ സോങ് കോൾഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് റാം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിമിലർ ലൈൻസ് ലൈക്ക് യുളീസസ്, ടെന്നിസൺ ഇത് വിക്ടോറിയൻ കാലത്ത് എഴുതിയതാണെങ്കിൽ വി കുഡ് ഫൈൻഡ് ദ ലൈൻസ് സിമിലർ ടു ദിസ് മീനിങ്. ഈ ഒരു മീനിങ്ങിനുള്ള ലൈൻസ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിലിം സോങ്ങിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് പേഴ്സണൽ അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് ആ ഒരു ലൈൻ. ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് മെറ്റ്. ഞാൻ കണ്ടതിലെ എല്ലാം ഒരു പീസ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Yet all experience is an arch where through gleams that untraveled world whose margin fades forever and forever when I know. But he wants more. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും വേണം. He sees like it's like a horizon, ഒരു ഹൊറൈസൺ പോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദ മോർ ഹി ഗോസ്, ഇപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും ഓക്കെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹൊറൈസണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ ആസ് വി മൂവ് അലോങ് ദ ഹൊറൈസൺ മൂവ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ വീണ്ടും പോകും തോറും ഹൊറൈസണും നീങ്ങി വരും. അവിടെ ഒരു എൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വരില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ എക്സ്പീരിയൻസസ്. ഹി കീപ്സ് ട്രാവലിംഗ്, ഹി വാണ്ട്സ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് മോർ, ഹി കീപ്സ് ട്രാവലിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഹൊറൈസൺ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ആർച്ച്. ഹി കീപ്സ് മൂവിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് മൂവിങ്. ആ ഒരു കാര്യം ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡായി വരികയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഹി കീപ്സ് ട്രാവലിംഗ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ആർക്ക്, ലൈക്ക് ഒരു അൺഎൻഡിങ് പ്രോസസ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ ഇൻഫിനിറ്റ് പ്രോസസ്, ഇറ്റ്സ് എ അൺഎൻഡിങ് പ്രോസസ് ഈ ഒരു ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. How dull is to pause, to make an end, to rust unburnished and not to shine in use. So, but now he is stuck. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ പോസാണ്, ഇപ്പോൾ ആൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഒരു മെറ്റൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ അൺയൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കും, അത് ഡാമേജ് ആവുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ ഹീ സ്റ്റക്ക് നൗ ആൻഡ് ഹി ഫൈൻഡ് ഹിംസെൽഫ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് മെറ്റൽ. ഒരു അൺപോളിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുരുമ്പ് വന്നൊരു മെറ്റൽ. ഹീസ് നോട്ട് അറ്റ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസ് ദോ ബ്രീത്ത് വർ ലൈഫ്, ജസ്റ്റ് ശ്വാസം എടുക്കുക, ബ്രീത്ത്, അതാണ് ജീവിതം എന്നുള്ള പോലെ. ഹീസ് സിറ്റിംഗ് ദെയർ ആൻഡ് ഹീസ് ബ്രീതിങ്. ഫോർ ഹിം ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈഫ്. ഹി വാണ്ട്സ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്. ലൈഫ് piled on life were all too little.
ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കുറേ ജീവിതം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇങ്ങനെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ പൈൽ ചെയ്ത് വെച്ചെന്ന് വിചാരിച്ചാലാണെങ്കിലും ഈ ലോകത്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസിന് അത് വളരെ കുറവാണ്. ആൻഡ് വൺ ടു മീ ലിറ്റിൽ റിമെയിൻസ്. പക്ഷേ എനിക്കുള്ള ഒന്നിൽ തന്നെ ഇനി ഒരു കുറച്ച് പോർഷനേ ബാക്കിയുള്ളൂ. But every hour is saved from that eternal silence. So I want to save each and every hour. I want to make use of each and every hour that is remaining to me. Eternal silence കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെത്ത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളൊരു ഡെത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള എനിക്ക് ഓരോ അവറും ഐ നീഡ് ടു സേവ്, ഐ നീഡ് ടു മേക്ക് യൂസ്, ഐ നീഡ് ടു ലിവ് മൈ ലൈഫ് ടു ദ ലീസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഹി വാണ്ട്സ് മോർ, ഹി വാണ്ട് ന്യൂ തിങ്സ്, something more, a bringer of new things. While it were for some 3 suns to store and hoard myself, he considered it's like a ഭയങ്കര ഈവിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഫോർ ഹിം ഇറ്റ് ഈസ് an evil thing to just sit, ഒരു 3 ദിവസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക, ഫോർ 3 suns to just sit here and just hoard myself, ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്യാദർ എ ലോട്ട് ഓഫ് മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹിം ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ക്രിമിനൽ, ഒരു എന്താ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റി പോലെയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈവിൾ ഫോർ ഹിം. ആൻഡ് ദിസ് ഗ്രേ സ്പിരിറ്റ് ഏർണിംഗ് ഇൻ ഡിസയർ, ഗ്രേ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഓൾഡ് മാൻ, എന്നെ പോലെ ഒരു ഓൾഡ് മാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഹി വാണ്ട്സ്, ഹി ഡിസയേഴ്സ് ടു ഫോളോ നോളജ് ലൈക്ക് എ സിങ്കിങ് സ്റ്റാർ, ഒരു ദൂരെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഫോളോ നോളജ്. ആൻഡ് ഹി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി കൺഫൈൻഡ് ബൈ ദ ഹ്യൂമൻ തോട്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ഹ്യൂമൻ തോട്ട് കൊണ്ട് ഹി ഡോണ്ട് വാണ്ട് സച്ച് എ ലൈഫ്. ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് കുറേ ആൾക്കാരെ റൂൾ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹോർഡിങ് ഹിംസെൽഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഹി ഡോണ്ട് വാണ്ട്. ഹി ഡിസയേഴ്സ് ഫോർ നോളജ്. ദാറ്റ് ഓൾഡ് സ്പിരിറ്റ്, ദാറ്റ് ഓൾഡ് മാൻ, ഹി ഡിസയേഴ്സ് ഫോർ നോളജ്. And the next poem, like the next ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, he is talking about his son Telemachus. Okay, so this is my son, mine own Telemachus, to whom I leave this scepter and the isle. So അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സ്കെപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, കിരീടവും ചെങ്കോലും. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിനാണ് ആ സ്കെപ്റ്ററും പിന്നെ ഈ ഐലൻഡ് ഓഫ് ഇത്താക്കയും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. വെൽ ഔട്ട് ഓഫ് മീ, ലൈക്ക് ഞാൻ അവനെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഡിസേർണിംഗ് ടു ഫുൾഫിൽ ദിസ് ലേബർ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വൺ ടു ടേക്ക് ദിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ബൈ ഹിസ് സ്ലോ പ്രൂഡൻസ് ടു മേക്ക് മൈൽഡ് റഗഡ് പീപ്പിൾ. സോ അദ്ദേഹം വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്, ഒരു പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് വിസ്ഡം. ഹി നോസ് ഹൗ ടു മേക്ക് ദിസ് റഗഡ് പീപ്പിൾ, ആ ഒരു റൂഡായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ മൈൽഡ് ആക്കണമെന്ന് അവനറിയാം. ആൻഡ് ത്രൂ സോഫ്റ്റ് ഡിഗ്രി സബ്ഡ്യൂ ദം ടു ദ യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഗുഡ്. ആ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ഹൗ ടു മേക്ക് ദം യൂസ്ഫുൾ, ഹൗ ടു മേക്ക് ദം ഡു ഗുഡ് ഡീഡ്സ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഹി നോസ്. ആൻഡ് ഹി വിൽ ഡു വളരെ ചെറിയ സ്റ്റെപ്പ്, ഹി വിൽ ഡു ത്രൂ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ്. ഹി വിൽ അച്ചീവ് ദാറ്റ് ത്രൂ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്സ്. ഹി വിൽ അച്ചീവ്, he will make those people like mild. He will make them to do useful and good deeds using his wisdom. He is very much intelligent and he has that wisdom. Okay, and he is most blameless. He doesn't have any shortcomings, and he is centered in the sphere of his common duties. He likes to do his duties. And he never fails in this office of tenderness. He know how to deal with എന്താ ഇപ്പം ഒരു സെയിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാവലർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദേ മേ ബി ഭയങ്കര റഫ് ആൻഡ് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം, ബട്ട് ദേ മേ നോട്ട് നോ ഹൗ ടു ബിഹേവ് ഇൻ എ ടെൻഡർ വേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം യുലീസസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഹീസ് എ വാരിയർ, ഹീസ് എ സോൾജർ, ഹീസ് എ സെയിലർ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഹി മേ നോട്ട് നോ ലൈക്ക് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് ടെൻഡർ ഫീലിങ്സ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ഹീ നോസ്, ടെലിമാക്കസ് നോസ് ഹൗ ടു ഡീൽ ഇൻ എ ടെൻഡർലി വേ, ഇൻ എ സോഫ്റ്റ് വേ, ഹൗ ടു മേക്ക് പീപ്പിൾ ഡു തിങ്സ് ഹിസ് വേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇൻ എ സോഫ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീ നോസ് എന്ന് പറയാണ്. ആൻഡ് ഹി മീറ്റ് അഡോറേഷൻ ടു മൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഗോഡ്സ്. ആൻഡ് ഹി വിൽ ടേക്ക് എവറിത്തിങ്.
അപ്പോൾ ആ ഒരു വിക്ടോറിയൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ല ഗ്രീക്ക് ഇതിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് ഗോഡസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട്. അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോഡ്സ് ഉണ്ടാകും, അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി. ലൈക്ക് ബേസിക്കലി ദിസ് പേഴ്സൺ യുലീസസ് സൺ ടെലിമാക്കസ് നോ how to rule a nation, how to govern a nation, how to എന്താ പറയുക, how to take care of his home എന്നുള്ളത് he knows എന്നാണ് പറയുന്നത്. So when I am gone, he works his work and I may. And Telemachus is not interested in this adventurous and all. Telemachusന് അതിലല്ല ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. Telemachus is a person who likes to govern, who wants to do ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ടെലിമാക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇപ്പം ഈ ഒരു യുലീസസ് ടെലിമാക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പാരലൽസ് കാണിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഗെറ്റ് റിമൈൻഡഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏജവാനി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിമിൽ അഗെയിൻ there are these two characters. There is a conversation between these two characters, like Bunny and Nena. Like Bunny wants an adventurous life, where Nena രൺവീർ കപൂറും ദിവ്യ പതുക്കോണും ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ, അവരാണ് അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ബണ്ണി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര അഡ്വഞ്ചറസ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്, പക്ഷേ ദീപിക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. സോ അവരുടെ തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷനാണ്. പെട്ടെന്ന് എനിക്കിത് വായിക്കുമ്പോൾ ലൈക്ക് ഇതിനോട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺവെർസേഷനാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ there lies the port. സോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മകനെ ഏൽപ്പിച്ചു, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ready to sail. So there lies the port, the vessel puffs her sail, the ship is ready to sail. There gloom the dark broad seas, and there is the sea. And he is addressing the soldiers. My mariners, the souls that have toiled, wrought and thought with me, so have been with him all these years, that ever with a frolic welcome took the thunder and the sunshine. So whatever it is, whether it is sunshine, whether it is thunder, they welcome them. അവർ വളരെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കൂടി, ഒരു ഒപ്റ്റിമിസത്തോടു കൂടി തന്നെ അവർ ആ ഒരു തണ്ടറിനെ ആണെങ്കിലും സൺഷൈനെ ആണെങ്കിലും അവർ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഹിസ് മാരിനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ഒപ്പോസ്ഡ്, ലൈക്ക് അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്ന എല്ലാ കാര്യം, they yearns to be free hearts, free foreheads. So they oppose whatever that came in their way. Like ആ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ വെരി ട്രിക്കി ലൈൻ. ഒപ്പോസ് ഫ്രീ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്രീ ഫോർഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ലൈക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളവരെ അവർ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ലൈക്ക് വാട്ട് ഐ ഹാവ് റെഡ്, ഞാൻ വായിച്ചത് വെച്ച് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ദേ ഒപ്പോസ് വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ ദെയർ വേ. ലൈക്ക് അവർക്ക് ഫ്രീ ആവണം, ദേ വാണ്ട് ടു ബി ഫ്രീ, ദേ വാണ്ട് ടു ബി ഫ്രീ. സോ വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് കെയിം ഇൻ ടു ദെയർ വേ ഓഫ് ഫ്രീഡം, ദേ ഒപ്പോസ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യു ആൻഡ് ഐ ആർ ഓൾഡ്, നൗ വി ഹാവ് ബിക്കം ഓൾഡ്. Ulysses old ആണ്, his mariners are also old. Old age hath yet his honor and his toil. So old ageനും അതിൻ്റേതായ ഒരു ഹോണറുണ്ട്. It has its struggles also. Death closes all. Everything will come to an end by death. Once അല്ലേ, ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് the ultimate truth. Once death, it closes everything. It's an answer to everything. എല്ലാത്തിനുമുള്ള ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്താണ്. But something at the end, some work of noble note may yet be done. But still something is there. അല്ലെ, എൻഡിന് എത്തുന്ന മുമ്പ് വരെ തന്നെ something is there for us. എന്തോ ഒരു we can still do something. We can't give up. We have some noble deed to be yet to be done. നമുക്ക് എന്തോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി ബാക്കിയുണ്ട്. We are not unbecoming men that strove with the gods. So Trojan വാറിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, these warriors they fought the gods also. അല്ലേ, അവർ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല, അവർ ദൈവങ്ങളെയും കൂടെ അവർ ആ സമയത്ത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിലും അവർ യുദ്ധം ചെയ്തവരാണ്. സോ ദേ ആർ ദാറ്റ് സ്ട്രോങ് മെന്നാണ്. ആ ഒരു സ്ട്രോങ് മെന്നിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ലാതായി തീരുക എന്നത് പറ്റത്തില്ല. സോ ദേ ഹാവ് സ്റ്റിൽ സം നോബിൾ ഡീഡ് ടു ഡു എന്നതാണ്. ഹി ഈസ് ഇൻസ്പയറിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ. അവരൊക്കെ ഓൾഡ് പീപ്പിളാണ്. സോ ഈസ് ഇൻസ്പയറിങ് ദാറ്റ് സെയിലേഴ്സ്. ഓൾഡ് ഏജ് ഡസൻറ്റ് മാറ്റർ. we are still alive and we have some noble deed to do. Old age doesn't matter എന്നുള്ളതല്ല,
ഓൾഡ് ഏജിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സ്ട്രഗിൾസും ഉണ്ട്, ഓൾഡ് ഏജിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റും ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസിനെ അദ്ദേഹം അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടാണ് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഹി ഈസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ഹിസ് ഓൾഡ് ഏജ്. അതിനൊരു എന്താ അയ്യോ ഓൾഡ് ഏജ് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അല്ല ഓൾഡ് ഏജ് അല്ല ഓൾഡ് ഏജ് സ്ട്രഗിൾ, ഓൾഡ് ഏജസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിക്കും അല്ല. എന്നാൽ ഓൾഡ് ഏജിൻ്റെ സ്ട്രഗിൾസിനെ എന്ന് വെച്ചാൽ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓൾഡ് ഏജസ് വെരി മച്ച് ഗുഡ് എന്നുള്ള രീതിക്കുമല്ല, ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾസിനെ ഒരേ സമയം അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈസ് ലുക്കിംഗ് മോർ ടു ദാറ്റ് ലൈഫ്. ഓക്കെ. Then the lights began to tingle from the logs, the long day wanes, the slow moon climbs the deep moons round with many voices. So it's night, it's evening. അല്ലേ, ഈവനിങ് ആ ഒരു ട്വിലൈറ്റ് സമയമാണ്. എല്ലായിടത്തും ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ, റോക്സിന് ചുറ്റുമൊക്കെ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നു. മേ ബി ആ ഒരു ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ വീടുകളിലൊക്കെ വിളക്കത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി, ഒരു അങ്ങനെ ലൈറ്റ്സ് കാണാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെന്താ ഇത് നക്ഷത്രങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി. ആ ഒരു ലോങ് ഡേറ്റ് ഹാസ് കം ടു ആൻ എൻഡ്. ദ സ്ലോ മൂൺ ഇസ് ലൈക്ക് സണ്ണ് താഴോട്ട് വന്ന് മൂണ് വരുന്നു ആകാശത്തിലേക്ക്. ദ ഡീപ്പ് മോൺസ് റൗണ്ട് വിത്ത് മിനി വോയിസസ്. ആ സീഡ് ആ ഒരു വോയിസസും, ഡീപ്പ് മോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീഡ് ആ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ is there. Come my friend, it is not too late to seek a newer world. We have a newer world to seek. നമുക്ക് ഇനിയും കാണാത്ത ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഒരു പുതിയ വേൾഡിനെ നമുക്ക് തേടി പോകാം. പുഷ് ഓഫ് ഫ്രം ദ ഷോറിൽ നിന്ന് വി ആർ പുഷിങ് ഓഫ്, വി ആർ ആ ഒരു ഇത്താക്കിയെന്ന് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് പോകാം. ആൻഡ് വി ആർ സിറ്റിംഗ് വെൽ ഇൻ ഓർഡേഴ്സ് ബൈ ദ സൗണ്ടിങ് ഫെറോസ്. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ ഹിറ്റിംഗ് ഹാർഡ് ഓൺ ദോസ് വേവ്സ്. ആ വേവ്സിനെ ഹിറ്റ് ഹാർഡ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ആ ഒരു ഷിപ്പ് സെയിലിങ്ങിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഓൺ അവർ ഷിപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. For my purpose holds to sail beyond the sunset. I want to sail beyond the sunset. ആ സൺസെറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സെയിൽ ചെയ്ത് പൊക്കോണ്ടിരിക്കണം. The baths of all western stars until I die. I want to travel until I die. The baths of all western stars എന്നോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, the Greeks believed that there is an outer ocean surrounded this flat earth. ഈ ഒരു എർത്തിന് ചുറ്റും ഒരു ഔട്ടർ ഓഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസമാണ് ഗ്രീക്സിനുണ്ടായിരുന്നത്. സോ അവിടെയാണ് രാത്രിയാകുമ്പം ഈ സ്റ്റാർസ്, അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർസ് ചെന്ന് ഇരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ. സോ ഹി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ദാറ്റ്, ആ ഒരു ഔട്ടർ ഓഷനിലേക്ക് ഹി വാണ്ട്സ് ടു സെയിൽ അൺടിൽ ഹി ഡൈ എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് മേ ബി ദാറ്റ് ഗേൾസ് വിൽ വാഷസ് ഡൗൺ. സോ എന്താ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ എന്ത് വേണേലും സംഭവിക്കാം. വി ഡോണ്ട് നോ വാട്ട്സ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. വി മേ ഡ്രൗൺ, അല്ലേ, വി മേ ഡ്രൗൺ ആൻഡ് വി മേ ഡൈ. ഇറ്റ് മേ ബി വി ഷാൽ ടച്ച് ദ ഹാപ്പി ഹൈൽസ്. സോ നമ്മൾ ഹാപ്പി ഹൈൽസിൽ എത്തിപ്പെടാം. ഹാപ്പി ഹൈൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജി പ്രകാരം ഇറ്റ്സ് എൻ ഐലൻഡ് വെർ ഓൾ ദിസ് ഹീറോസ് വിൽ ഇൻഹാബിറ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഡെത്ത്. അക്കിലിസിനെ പോലെയൊക്കെയുള്ള എല്ലാ ഹീറോസും അവിടെയായിരിക്കും. ആഫ്റ്റർ ദെയർ ഡെത്ത് ദേ വിൽ ഇൻഹാബിറ്റ് ദെയർ, അവരവിടെയായിരിക്കും ജീവിക്കുക. സോ ഇവരും they are also great warriors. So there is a big chance that they will also being gone to this happy isles. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഈ ജേർണിയിൽ അവർക്ക് ഹാപ്പി ഐൽസിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് they may go to happy isles and see the great Achilles whom we know. So നമ്മുടെ അക്കില്ലസിനെ നമുക്ക് അവിടെ ചെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Though much is taken, much abates. We know, like നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ, ഇറ്റ്സ് ദ പാസ്റ്റ്. കുറേ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇറ്റ്സ് ടേക്കൺ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ മച്ച് അബൈറ്റ്സ്. എന്നാലും ദർ ആർ സംതിങ് ദാറ്റ് റിമൈൻസ്. അബൈറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിമൈൻസ്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ്സ് ദർ, ഇറ്റ് റിമൈൻസ് ദർ. And though we are not now that strength in which all days moved earth and heaven, that which we are. So in our old days we have moved the earth and heaven, but we don't have that strength now in our old days. നമുക്ക് ആ ഈ ഒരു ഓൾഡ് ഡേയ്സിൽ we don't have that strength that we had in our youth, but we are നമ്മളെ. പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും വി ആർ നമ്മൾ എന്താണോ, നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട്. വി ആർ നമ്മൾ എന്താണോ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ആ ഒരു ബോഡിലി ഒരു ഫിസിക്കലി ആ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ, ബട്ട് അവർ സ്പിരിറ്റ്സ് ആർ ജസ്റ്റ് ദ സെയിം.
one equal temper of heroic hearts. We are those heroic hearts. അന്നുണ്ടായിരുന്ന അതേ heroic hearts തന്നെയാണ്. It may be weak by time and fate. ആസ് എന്താ സമയം പോകുന്തോറും ഈ ഓൾഡ് ഏജ് എത്തിയപ്പോഴും പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇറ്റ് മേ ബി വീക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് വീക്ക്. ദീസ് ഹീറോയിക് ഹാർട്ട്സ് ആർ മെയ്ഡ് വീക്ക്. ഒരു ഫിസിക്കലി നമ്മൾ വീക്കായിരിക്കാം, ബട്ട് വി ആർ സ്ട്രോങ് ഇൻ വിൽ. we are strong in our will, we are strong in our spirits, we are strong enough to strive, to struggle, to seek and to find and not to yield. We are strong enough to embark on this new journey. We have that willpower, we have that spirit, and തോൽക്കാൻ സമ്മതമല്ലാത്ത ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു വിൽ പവറും ആ ഒരു സ്പിരിറ്റും നമുക്കുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഓൺ ടു ദ ഷിപ്പ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് അവർ അഡ്വഞ്ചറസ് ജേർണി എന്നതാണ് യുലീസസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോയം. അതാണ് പോയത്തിലുള്ളത്. ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. Anything else? No, that's it. Okay, so this is the poem. എന്തെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ അപ്ഡേറ്റ് യു ഇൻ ദ ക്ലാസ്. അതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ അപ്ഡേറ്റ് യു ഇൻ ദ ക്ലാസ്. ഓക്കെ, so that's it. Thank you. Thanks a lot. Good night.